Hello everyone, Daria here and welcome to episode number 74 of the Slow Russian Language Podcast. As you probably know, the World Cup 2018 is coming. I'll be honest with you, I couldn't care less about this stuff. I am so not a football fan, I am more about hockey, but I know that a lot of my listeners do care. So, just for you, I've prepared a text about soccer in Russia. So, listen to the text first, and then we're going to translate it sentence by sentence as usual. Here we go. Футбол в России. Родиной российского футбола считается небольшой городок Орехово-Зуево, где в конце XIX века появилась первая команда. С тех пор прошло много времени, и футбол стал любимой игрой россиян. Сегодня самые известные клубы – это Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив и Динамо. Сборная России, к сожалению, не может похвастаться достойными результатами. По состоянию на 15 февраля 2018 года сборная России в рейтинге FIFA занимает только 61 место. Лучший результат команда показала в 2008 году на чемпионате Европы. Россия вместе с Турцией заняла тогда 3 место. That was it for the text. Don't forget that I put the text in Russian and in English into the show notes. So you can always listen and read simultaneously. So check the show notes out. Okay, now let's get to our translation. The first sentence was, the homeland of Russian football is a small town Орехово-Зуево, where in the late 19th century the first team appeared. Родиной российского футбола считается небольшой городок Орехово-Зуево. That's a pretty difficult sentence because in English I said that the homeland is, but actually it's more like Орехово-Зуево is considered a homeland. Орехово-Зуево считается родиной, is considered the homeland of Russian football. Родина российского футбола. So the homeland in Russian is Родина. Родина. For example, my homeland is Russia. Россия – моя родина. Or, for example, his homeland is Brazil. Его родина – Бразилия. Or maybe her homeland, her motherland is Norway. Ее родина – Норвегия. So, remember the word родина. And the homeland of Russian football is Орехово-Зуево. It's a small town. Небольшой городок.
Небольшой obviously means not big. So it's just a synonym of small, little. Небольшой. So it's a small town where in the late 19th century the first team appeared. Где в конце XIX века появилась первая команда. So the word century is век. Век. For example, the 20th century. 20 век. Or like here in the text, 19 век. The 19th century. The next sentence. Since then, a lot of time has passed, and football has become a favorite game for Russians. С тех пор прошло много времени, и футбол стал любимой игрой россиян. Since then, in Russian is с тех пор. For example, we met 5 years ago, and since then we are together. Мы встретились 5 лет назад, и с тех пор мы вместе. Or another example, he broke my heart, and since then I never saw him again. Он разбил мне сердце, и с тех пор я его не видела. So since then is с тех пор. And football has become a favorite game for Russians. Футбол стал любимой игрой россиян. Interesting word is россиянин, because you probably know Russian as русский. Русский. But русский is more about nationality. Русский. But there are different nationalities living in Russia. So the citizen of Russia is россиянин. Россиянин. But in English it's usually the same. Russian. Okay, moving on. Today the most famous clubs are Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив and Динамо. Сегодня самые известные клубы это Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив и Динамо. So those are the teams playing against each other inside of Russia. The next part. The Russian national team, unfortunately, cannot boast of worthy results. Сборная России, к сожалению, не может похвастаться достойными результатами. So the national team in Russian is сборная. Сборная команда России, the Russian national team. The word unfortunately in Russian is к сожалению. So it's actually 2 words. К сожалению. And unfortunately they cannot boast of worthy results. Не может похвастаться достойными результатами. So worthy is достойный. Достойный результат. Worthy result, meaning good result, of course. Something to boast about. And boast, brag, in Russian is хвастаться. Хвастаться. So they can't, because they don't have any good results. And the next sentence explains it. As of February 15, 2018,
The Russian team in the FIFA, I'm not sure how to pronounce it, FIFA, in Russian it's FIFA. So this ranking takes only 61st place. So it's just a 61. So there is a ranking and Russia is on place 61. Pretty sad. Let's read this sentence in Russian. По состоянию на 15 февраля 2018 года сборная России в рейтинге FIFA занимает только 61 место. To take place in Russian is занимать место. So Russia takes place the number 61, 61, which is pretty sad. Okay, the next sentence. The best result was shown by the team in 2008 at the European Championship. Лучший результат команда показала в 2008 году на чемпионате Европы. So the best result in Russian is лучший результат. And it was in 2008, в 2008 году. Russia took third place together with Turkey. Россия вместе с Турцией заняла тогда третье место. So together with Turkey is вместе с Турцией. Together with something or someone you use вместе с and then the noun in instrumental case. С Турцией. Or for example, together with my girlfriend. Вместе с подругой. Or maybe together with my brother. Вместе с братом. So Russia shared the third place with Turkey in 2008, and it was the best result in Russian football history. So that was it for the text. Now let me read it again, this time faster. If you need to, pause the audio and check out the text first. Now let's read it. Футбол в России. Родиной российского футбола считается небольшой городок Орехово-Зуево, где в конце XIX века появилась первая команда. С тех пор прошло много времени, и футбол стал любимой игрой россиян. Сегодня самые известные клубы – это Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив и Динамо. Сборная России, к сожалению, не может похвастаться достойными результатами. По состоянию на 15 февраля 2018 года сборная России в рейтинге FIFA занимает только 61 место. Лучший результат команда показала в 2008 году на чемпионате Европы. Россия вместе с Турцией заняла тогда третье место. That was it for the text. I hope you enjoyed it. And if you're coming to Russia for this World Cup, let me know at daria@realrussianclub.com. Maybe you have some time and we can go grab a cup of coffee together. Also, as usual, if you like this format of lessons, I mean Russian text, explanations in English, speaking about Russian culture, you will certainly like my membership program. Go to realrussianclub.com/membership to learn more. And that was it for today. Thank you very much for listening, and I hope to see you in the next episode of the Slow Russian Language Podcast. Bye-bye!